Wanted to say therefore naturally in French, par conséquent. Par conséquent means therefore, consequently. Il a travaillé beaucoup, par conséquent, il a réussi son examen. He worked hard, therefore, he passed the exam. Le train a été annulé, par conséquent, nous sommes rentrés chez nous. The train got cancelled, therefore we returned home. Par conséquent can be used to introduce logical result. Follow Mayl French Academy to master French step by step.